from a third world country to a first world country in the next 30 years by 2055. Na mimi naomba wa Kenya, najua mambo yakisemwa kama vile nimesema, tuko na Thomas wengi, tuko na manabii wengi wa uongo. Wakati tulisema tutajenga manyumba, walisema haiwezekani. Wakati tulisema tutakuwa universal health coverage, walisema haiwezekani. Wakati tulisema ya kwamba tutaajiri walimu zaidi na kubadilisha mfumo wetu wa elimu, walisema haiwezekani. Wakati tulisema transform kilimo, tuwe na chakula ya kutosha, hii nchi wache kuagiza chakula kutoka nje, walisema haiwezekani. Mimi, I want to tell you, the people of Kenya, we have what it takes. We have the ideas, we have the knowledge, we have the plan, we have the people, and we have the resources to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. Na mimi nawaomba nyinyi nyote tushirikiane, tuungane, tufanye kazi kwa pamoja. I am persuaded beyond any reasonable doubt that we are going to move this country from a third world country to a first world country in our lifetime by 2055. And that is our target. Kama Mungu ametujalia jameni, in the last 3 years, only 3 years, we've seen that it is possible to build 170,000 housing units. In this Nairobi alone, hapa Nairobi, saa hizi mjengo wa manyumba 93,000, 93,000 housing units are going on in Nairobi alone. 12 markets, institutional housing, houses for our military, hostels for 20,000 students in Nairobi alone. Our budget for Nairobi city alone in matters housing, markets, institutional, affordable housing and institutional housing and hostels is 210 billion shillings. Money that we have not borrowed from anywhere, money that by the people of Kenya. In this city, the transformation is going on, and it is going on across Kenya. Ndio mimi nataka niwaulize ndugu zangu wa Kenya, miaka nyingi tumekwama pale mahali pa umaskini, ukosefu wa kazi, njaa na mambo yale mengine. Imetosha. It's now time for us to elevate our country to the next level. And we have what it takes to take Kenya to that next level. It's a 2-on-1 to explain going to move this country from a third world country to a first world country. I have had a conversation with our former Prime Minister Raila Odinga on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. I have engaged my brother, I have engaged many, including Gideon Moi recently, on how we are going to move this country from a third world country to a first world country. And I will continue to engage all the leaders until we come together so that we can take this country to be a first world country in our lifetime, because it is possible. So, ndugu zangu, watu wa taifa letu la Kenya, kiane tufanye kazi pamoja na Mungu yule ambaye tunamwamini, kwa neema yake unmerited favor is going to be upon this country, and we are going to move this country to a first world country while we are here. So nawaomba sana, and it is good for me to say this while I am in my home church here in. Wageni wengi wanapofika hapa
ndivyo watakavyopata kujua vipi Kenya ilivyo. Na sababu hiyo, we must make sure that Nairobi presents the right image of the Republic of Kenya. Mimi nimeketi chini na hawa viongozi, nimeketi chini na MCS, walikuja kuniona, nimeketi chini na governor, nimeketi chini na wabunge wa Nairobi, na tumekubaliana mambo matatu ya muhimu ambayo national government itasaidiana na county government kuyatimiza. Jambo la kwanza ni kusafisha mji wa Nairobi. Nairobi cannot continue to be the city. Ninyi mnaona tayari tumeanza kusafisha Nairobi River. Kuna vijana zaidi ya 40,000 wako katika hiyo mpango ya Nairobi River Regeneration. Na sasa all our estates, we are in the final stages, and governor is here. We are in the final stages of signing an agreement with the private sector on how we are going to clean this city. It cannot continue.